djupt splittrat USA som går till val. De rika blir rikare, de fattiga blir allt flera och den förr så stabila medelklassen krymper. Så hur ska amerikaner återfå framtidstron? Demokraterna tror att svaret står att finna här i Seattle. Här har de styrande höjt minimilönen och infört betald föräldraledighet. Thank you. Are you all done? All done with your milk? Brooks och Matthew väntar sitt andra barn och de är påtagligt lättade. För sedan den 1 januari i år så har kommunanställda som Brooke rätt till 3 månaders betald föräldraledighet. Probably the biggest and the best thing about it is the peace of mind. I've heard the first 3 months of a baby's life called the fourth trimester because they need their parents so much. They need their mom. And it's so heartbreaking that moms have to leave their little tiny babies. När deras dotter Rose föddes för 2 år sedan så var det betydligt tuffare ekonomiskt. We had some savings, and so we used our savings, and then we used some credit cards to be able to just kind of maintain the household. Is that your hand? Men trots välbetalda jobb så kämpar de ekonomiskt. De har höga studielån, huslån och att ha 2 barn i förskola kommer ta en stor del av deras hushållsbudget. With 2 kids in daycare is going to be about $40,000 a year. $40,000? Yeah, 40,000. Och de vill gärna betala mer i skatt. I feel really strongly that we should expand more toward offering more universal social services. I think a great step was universal health care, Obamacare. It's not far enough, but it helps a lot. I think 3 months should be a bare minimum that every parent should be offered. Sedan 2 år tillbaka så är Seattle USAs snabbast växande stad. Och datajätten Microsoft, kaffekedjan Starbucks och onlineföretaget Amazon, alla har de startat här. Och stans politiker har nu bestämt sig för att föräldraförsäkring, det är sättet att behålla den attraktiva arbetskraften. The United States of America is the last, at least industrialized country in the world to not offer, as a national policy, paid parental leave. And we've got no action out of the United States government for a long time. In what way do you think that Seattle as a city stand to benefit from this reform? Oh, there are a lot of benefits, and it starts with healthier babies and healthier moms and dads. Obviously, that's a very critical time, those first few weeks of childhood, and the time for bonding. Republikanerna däremot vänder gärna blickarna hit till den amerikanska södern i Birmingham, Alabama. Här har väljarna röstat fram politiker som sänkt skatterna så att både löntagare och företagare betalar 5%. Och det är det som har lockat Jenny och hennes familj att flytta hit från New York. Det låga skattetrycket har gett deras familj den valfrihet som de längtade efter. We're able to put a little money aside, have a nice house, have a backyard for our children, and have a great education and future for them on a very low tax system. Jenny är nyhetsjournalist liksom hennes man och de tyckte inte att 2 så stressiga jobb går att förena med barn. Så de bestämde sig för att Jenny skulle ge upp sin karriär och stanna hemma. I'm blessed that I have that option. That goes back to the founding of our country, which, is based on a Judeo-Christian role model, which is we're responsible, we have free will. We're responsible for ourselves. We're supposed to look after ourselves, our families, and the government is secondary. I mean, it goes back to the whole, why did we leave the king? We didn't want to pay the taxes. Av historiska skäl så är de sociala problemen stora här i Alabama. Delstaten rankas bland de lägsta i landet när det gäller utbildning, sjukvård och social service. Why don't you increase taxes to meet the needs? I see that you have a $200 million budget deficit. It's true. Well, the people of the state of Alabama have elected me and 104 other legislators to go to Montgomery and make decisions on whether or not to raise taxes, make government smaller, or find more efficient and economic ways to solve the problems. We feel like here in the state of Alabama, I feel like this, that if you've got a chance to work, you need to work. I worked since I was 11 years old up until I'm still working today. I still have a job today, and I'm proud of it.
Upprepade skattesänkningar har lett till att Alabama har stora skulder och senast höjde man fortkörningsböterna från 200 kronor till 2500 kronor för att få in lite intäkter. You know, I personally voted against that. I think that's because I had a manufacturing plant. I had people who worked for me making $12 an hour that were unskilled labor, but they were good people. And I saw them get traffic tickets and other kind of tickets that were half their week's wages. Och här i Alabama så möter vi ingen som helst förståelse för Seattle-modellen med betald föräldraledighet via skattsedeln. I think it should come from the corporate level. I think that our employers should do that as part of your benefits package. It's part of the whole capitalist system, supply and demand, as opposed to one that is cradle to grave run by the government. If I tell you that I had 16 months of paid leave when I had my children. You did? I did. That's what we have in Sweden. I'm not buying any stock in Sweden. Och valrörelsen är nu i full gång och väljarna står inför dramatiska vägval om vilken slags politik som egentligen kommer leda till tryggare och bättre liv. America, sweet America.